குட் மார்னிங் எவ்ரிஒன். இன்னைக்கு மதர் போர்ட் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். இது மதர் போர்டு வந்து கம்ப்யூட்டரோட ஒரு பார்ட்ஸில் ஒன்று. மதர் போர்ட்னா என்னென்னா, இது வந்து ஒரு பேக் போன் ஆஃப் தி கம்ப்யூட்டர் காம்போனன்ட் டுகெதர் அட் ஒன் ஸ்பாட் அண்ட் அலோ தெம் டு டாக் டு ஈச் அதர். மதர் போர்டு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பேக் போன் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுற கம்ப்யூட்டரில். Without it, none of the computer pieces such as CPU, GPU and hard drive could interact. இந்த மதர் போர்டு சப்போர்ட் இல்லாமல் நம்மளால் ஒர்க் பண்ண முடியாது. 3 function of motherboard. Motherboard serve as a single platform to connect all of other part computer together. It connects the CPU, memory, hard drive, optical drives, video card, sound card and other ports and expansion card or directory or web cable. மதர்போர்டை ஒரு கனெக்டர்னும் இல்லைனா ஒரு பேக் போன்னு சொல்லலாம். இது நம்ம எல்லாமே அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு மதர் போர்டு தான் நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. இது வந்து மதர் போர்டோட ஒரு பேசிக் டயக்ராம். நம்ம யூஸ் பண்ணுற கம்ப்யூட்டரில் இருக்க மதர் போர்டோட ஒரு ரஃப் டயக்ராம். இதுதான் மதர் போர்டு. மதர் போர்டில் இதில் இருக்க பார்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத இப்போ ப்ரீஃபாக பின்னாடி பார்க்கலாம். போர்ட் காம்போனன்ட் ஆர் கனெக்டர். பிசிஎஸ்எல்ஓடி பெரிபெரல் காம்போனன்ட் இன்டர்நெட் கார்டு. ஃபஸ்ட்டு இருக்க டயக்ராம் பாருங்கள். இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பிசிஎல்ஓடி தான் வரும். பிசிஐஎஸ்எல்ஓடி வந்து இட்ஸ் யூஸ்டு ஃபார் இன்சர்ட் ஆர் இன்ஸ்டால் த ஆட் or cards such as the LAN card, sound card, capture card and TV turn cards. PCI 16 into salt. The most common salt of graph card. The PCI express 16 salts provide the 16 separated LANs or data transfer. These are the 16 into speed version which is currently fast. இது வந்து second parts. நெக்ஸ்ட் வந்து PCIe 1 into salt. இந்த சால்ட்டை வந்து நம்ம மெயினாக எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்னா எக்ஸ்பென்சிவ் கார்ட்ஸ் சச் as சவுண்ட் கார்ட்ஸ் அண்ட் ஈத்தர் கார்ட். இந்த சால்ட் வந்து ஈச் லேனும் கேரிஸ் த 250 MPs கம்பேர்ட் டு தி 133 MP for the PCI salt. North bridge. This allow the communication between the CPU and the system memory and PCIe salt. It is the focal point of motherboard and it is also called the memory controller hub. இதில் PCIங்கிறது ஒரு பெரிபெரல் காம்போனன்ட் இன்டர்கனெக்ட் லோக்கல் பஸ்ஸை தான் வந்து நம்ம PCIன்னு சொல்கிறோம். இந்த பஸ் மூலமாக தான் நம்மளோட ஹார்ட்வேர் பார்ட்ஸை கம்ப்யூட்டரோட கனெக்ட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ADS 12V 22X அண்ட் 4 pin பவர் கனெக்ஷன் வந்து ADS அப்படிங்கிறது வந்து ADSங்கிறது அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி எக்ஸ்டெண்ட் மதர் போர்ட். இது வந்து என்ன பண்ணோம்னா இட்ஸ் த ஒன் ஆஃப் த 2 power connection that supply the power to the motherboard. This connection will come from your power supply. Next வந்து CPU fan connection. This is where the CPU from will connect using this connection over one of the power supply will allow the motherboard to control the speed of the fan speed, the CPU temperature. இது வந்து CPU fan கனெக்ஷனோட பாயிண்ட்ஸ். இது வந்து நமக்கு சிபியூட டெம்பரேச்சர்ஸ் வந்து அதிகமாகும் போது கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகிற ஒரு ஃபங்க்ஷன். சாக்கெட்ஸ். திஸ் இஸ் வேர் த CPU will blocking in the orange brackets that is surrounding it is used for the high-end heat sinks. It help to the support the weight of the heat sink. இதுதான் ஷாக்கெட்ஸோட ஒர்க். ஷார்ட்கட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு எண்ட் பாயிண்ட், ஒரு கம்யூனிகேஷன் லைனில் ஒரு லிங்க்கில் ஒரு எண்ட் பாயிண்ட்டை தான் நம்ம ஷார்ட்கட்ஸை மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஷார்ட்கட் வந்து ஐபி அட்ரஸையும் அண்ட் போர்ட் நம்பரும் ஒரு காம்பினேஷன் தான் வந்து ஷார்ட்கட். அதுதான் ஷார்ட்கட்டோட எண்ட் பாயிண்ட். இதில் DIMM சால்ட் அப்படிங்கிறது வந்து டூயல் இன்லைன் மெமரி மாடல் சால்ட். இது வந்து நம்ம ரேமோட நியர்பையில் தான் இந்த சால்ட் வந்து இருக்கும். நெக்ஸ்ட் DMAங்கிறது வந்து ஒரு ஃபேர் அண்ட் அவே தி மோஸ்ட் யூஸ் மெமரி டைப் இன் டுடே கம்ப்யூட்டர்ஸ். They vary in speed and standard, however, and they need to match up to what your motherboard has been designed to take.
Then the four standard of DIMM being used at the moment are STR and DDR and DDR2 and DDR3. இதில் SDRங்கிறது சிங்கிள் டேட்டா ரேட்டையும் DDRங்கிறது டபுள் டேட்டா ரேட்டும் அதுலேயே வெர்ஷன் ஆஃப் DDR2 and DDR3 இருக்குது. இது எல்லாமே ஸ்பீட் ஆஃப் மெமரி can vary between the 600 megahertz to 1600 megahertz. Next, ADX power connection. இது வந்து advanced technology of S10 motherboard. This is the second of two power connection. This main power connection for the motherboard and comes from the power supply. Then IDE connectors or PATA connectors. This is the IDE. Full form is integrated drive electronic. It supports the IDE device such as hard disk and CD and DVD drives. Most devices today come with the SATA connection. இந்த IDEங்கிறது வந்து integrated drive electronics and SATA serial advanced technology attachment. இந்த IDU SAD அப்படிங்கிற ரெண்டுமே connection on bus, computer motherboard or computer disk drive. இந்த SADங்கிறது better than IDE. South bridge. This is the controller for component such as PCI salt on board, audio and USB connection. Next, SATA connection. SATA connection is a full form serial advanced technology attachment. These are connection with a serial ADA device such as hard disk drive, CD or DVD drives. Front panel connection. This is where we will hook the connection from the case. These are mostly the different light on the case such as the power on hard drive activities. இதுதான் front panel connectionோட points. FTFT connection. FTFTங்கிறது வந்து floppy disk drive, the floppy disk controller. Floppy drive connection is used to connect the floppy drives. It supports to floppy drive. External USB connection. These are usually a couple of these ports located on each motherboard used for connecting pen drive and external hard drives like iPads or MP3 players. Next, USBங்கிறது யூனிவர்சல் சீரியல் பஸ் அப்படிங்கிறது யூஎஸ்பியோட ஃபுல் ஃபார்ம்ஸ். MOS பேட்டரிங்கிறது காம்ப்ளிமெண்டரி மெட்டல் ஆக்சைடு செமிகண்டக்டர். திஸ் இஸ் த மதர்போர்டு battery used to power the south bridge and the BIOS to save the setting data and times. BIOS is the basic input and output system. Thank you for watching this video and please subscribe my channel Nitish CLT Computer Learning with Tamil. Thank you.